Nimero ziraza indege nk'ayandi ya siporo ngo baraza kwitegereza mu bwari. Byose mfite abantu nagira ngo mbereke dufatanyije mu buyobozi. Harimo Vice Captain unyungirije Ntaribi Steven, yakwegera hano. Hakaza Patrick, nawe yakwegera. Akaba ari kapiteni wa gatatu. Hakaza abajyanama, harimo mzee uko wapi? Abucece, wakwegera hano. Hakaza Namanda Wafula, abo ni abajyanama iyi komite kugira ngo tuzagera aho tuva naho tugera. Hakaza n'ushinzwe discipline Lolihosh from Goma, ashinzwe discipline. Muri make iyi niyo komite ihagarariye abakinnyi. Ushobora kuba hagira ugira ikibazo wenda tukaba twakimutambukiriza kikagera ku buyobozi. Hari amakipe atanu bari imbere, ariko mukuru ntabwo nayemeye kuko mukuru ntabwo ari ikipe wambwira mukuru ngajye kumukunda. Ntabwo iyo ndayikuyemo rwose, ntabwo ari ikipe wambwira ngo ndayikura kuri. Nayo niba nsindi kabongera muzaba muri kuzuzuza. Hari APR, hari Rayon Sport, hari Police, hari AS Kigali na Kiyovu. Izo nizo kipe twemeye ko kuyitsindira iwayo bazajya bakubira prime, kuyitsindira hano bazajya bakubira prime, gutsindira kunganyiriza na APR iwayo bazajya baba prime. Shampiyona yaje isa nkaho itunguranye. Abakinnyi baje mbere, abakinnyi baje mbere baza igenda rindwa ntabwo nari meze neza. Turabasinyisha bisanzwe, n'abazanira impapuro mu rugo nkazisinya, urumva nta mafoto yabayeho. Niyo mpamvu nta mafoto yigeze bafata undi n'umuntu biteguye kugira ngo nabo babone ifoto y'urwibutso. Bitagira ngo yenda ni ukubera impamvu ni abakinnyi bashagiramo gusa. Yes. Igicumbi yaragarutse inshuro ya kabiri. Uyu mwana yitwa Aimable Manzi, ni umudefanseri akina muri Axe, atuye muri Etincelle. Ubu ni umukinnyi wa Musanze. Ufite mbogamizi urana kubogamira abantu mu kibuga. Akinamo hagati, akina umunane. Twamukuye muri Espoir. Ndoye Valère. Ndoye Valère yagarutse mu rugo n'umukinnyi wa hagati. Yaramaze imyaka 2 muri polisi. Yaje muri iyi sezo nawe n'umukinnyi wa Musanze FC. Victor Ogendo Omondi. Is from Kenya in ABC FC. ABC. Pierre. Bashya. Ni umukinnyi wo ku ruhande rw'imbere. Twamukuye Igicumbi, uyu ni umwana wo mu Gakenke.
umukinnyi wo hagati bamukuye muri Rayon Sport umunyarwanda Nsengiyumva Isaac ariko umunyarwanda mugande ni umunyarwanda uvuye Uganda umeze neza umwataka Rwanda abakinnyi turabakunda muri byose muze mutange umusaruro n'ikipe iri kuwa gatandatu muyishyire kuwa kane. Good afternoon. My name is Franco and I prefer to go with Franco. Those are my two names that I prefer. The other name, David out. So I'm the head coach of Musanze FC. I come from Kenya. Mazina yanjye nitwa Jimimana Maurice, umutoza wungirije wa Musanze. Iherezo. Amazina ni Nyandwi Idris, ni umutoza wongerera imbaraga abakinnyi muri Musanze FC. Ben Oga, ni umutoza w'abanyezamu. Yongera nivuge nitwa Niyonshuti Gadi, abandi mu defenseur nyina kuri gatatu, mu ruhande rw'inyuma. Banje gushima Imana yo yaduhurije hano kugira ngo twese. Nongeye gushimira ubuyobozi bw'akarere, ashimira ubuyobozi bwa Musanze, ashimira n'abaterankunga bari hano, ashimira staff yacu duhorana umunsi ku munsi, nkongera nkanashimira n'abakinnyi. Impamvu mbahereyeho nuko sezo yashize batubaye hafi, ubuyobozi kubona umwanya wa gatandatu. Ntabwo twebwe abakinnyi twari kubyigezaho tudafite ubuyobozi bwiza n'abaterankunga. Ibyo byose tubishyize hamwe, abakinnyi, staff yacu, twunze ubumwe, tubona umwanya wa gatandatu. Niyo mpamvu kuri uyu munota nongeye kugira ngo mbashimire rwose. Nongeye gushimira abanyamakuru bari hano kuba mwaje kugira ngo twifatanye. Ubu igikurikiyeho wenda byarabaye, bisa nkaho byahindutse amateka. Tugiye kureba umwaka mushyashya. Twebwe ku bwacu abakinnyi turiteguye kandi twiteguye neza. Nubwo umunyarwanda ajya avuga ngo mbere yo gutegura ujye ubanza usigasire ibyo wagezeho, twatwaye umwanya wa gatandatu, ni ngombwa tubanze tuwusigasire kugira ngo tubashe kuzamuka tuva kuri uwo mwanya tujya ku mwanya uri imbere. Nkaba nagira ngo nisabire ubuyobozi buri hano bwacu, nk'uko mudahwema kudufasha umunsi ku munsi, icyo dukeneye turakibona. Nkaba nagira ngo mbasabe ngo mwongere koko mudufashe nk'uko mwadufashije, imbaraga mwashyizemo, byibura dutere intambwe kuyo twateye. Intego nyamukuru ni ukwitwara neza, tugashimisha buri muturage wese muri Musanze, ndetse n'umukunzi wa Musanze FC, waba uhatuye cyangwa utahatuye. Iyo niyo ntego yacu. Ibyo byose mfite abantu nagira ngo mbereke dufatanyije mu buyobozi. Harimo Vice Captain unyungirije Ntaribi Steven, yakwegera hano.
hakaza Patrick nawe yakwegera, akaba ari kapiteni wa gatatu. Hakaza abajyanama harimo mzee uko wapi? Abucece wakwegera hano. Hakaza Namanda Wafula, abo ni abajyanama iyi komite kugira ngo tuzagera aho tuva naho tugera. Hakaza n'ushinzwe discipline Lolihosh from Goma, ashinzwe discipline. Muri make iyi niyo komite ihagarariye abakinnyi. Ushobora kuba hagira ugira ikibazo wenda tukaba twakimutambukiriza kikagera ku buyobozi. Aba ni nabo bashobora kuba batanga ibitekerezo byubaka kugira ngo Musanze FC byibura izamuke, natwe tubonereho kuba twagira n'ahandi heza twagera. Ndasoza nshimira cyane perezida wacu, namuvuga mu izina ariko rwose aho arariyizi mumumera amashyi rwose. Perezida wacu nta kintu ataduha, nta n'icyo adakora mu mbaraga ze zose, ni uwo gushimirwa. Ndongera gushimira na staff yo yatubaye hafi. Sezo yarangiye, ntabwo byari byoroshye, ariko Uwiteka tubaye hafi kugira ngo ibyo twakoze tubikore, kandi ntabwo ari impanuka yabaye. Twari tubikwiriye n'ubushobozi twari tubufite. N'uno mwanya ubushobozi turabufite bwo kuzamura uwo mwanya. Muri aka mwanya rwose bajya bavuga ngo kugira ngo upime ikipe ikomeye uyipimira ku bakomeye. Ku wa gatanu nibwo ikipe ikomeye izagaragara. Niba koko dukomeye tugomba kwipima ku bakomeye. Murakoze cyane. You have accorded myself and my staff and the team passé. Thank you so much to our sponsors for the good job that you've done up to this moment. I wouldn't be standing here if support was not forthcoming from you. This is my second season in Rwanda, and I'm not new anymore. So I've experienced a few things while I'm here. So we are going into a second season, and all of a sudden, at the beginning of every season, everybody's really excited about what the season holds for the team. From a business perspective, I'm a coach, but I'm also a businessman. From a business perspective, I know you do not grow your profits exponentially. If you've made profits of 10 million Rwandan francs, the next year you're looking at profits of about 12 or 11 million Rwandan francs. So every year you grow profits step by step. The same concept applies to football. You do not come from position 6, all of a sudden you get too excited and think, maybe I can be number 1. It doesn't work like that. Football is just like business. You need to plan and invest each coming year. You look at the budgets of the teams that are ahead of you and realize they are far much ahead of you, and you start planning, how do we get closer to those teams in the world? All over, the teams with the most money are the teams that win the league. Every league in the world
if you look at it, the team that puts most money and the team that puts is the team that wins the league. So Musanze is not an exception. We are on the right track. We need to keep going. We need to check our expectations with realities and plan for everything. So I always look at football as a triangle with the committee and the ownership at the top. Then we've got the players on one side, then we've got the coaches and the staff on the other side. So if we have to improve our situation, every of those three angles must improve. You have to look at yourself the previous year and say, where did I fall short as a coach? I must look at the players and say, where did we fall short as players? We must also, as leadership of the team, look at ourselves and say, where did we come short? So if all the three angles of a triangle make marginal improvements, then the whole situation of the team improves. But if the committee improves and me as a coach, I don't improve and the players do not improve, then nothing moves forward. If the coach improves and the committee stays at the same place and the players stay at the same place, then nothing moves forward. So I have a challenge, a small challenge, that I feel we need to really work on. And it's an in-house thing, but I feel we've got all the support we need from our owners, the district, but some things can be done in a more timely manner. Sometimes we keep on asking not at all, is there Karere, is there Karere, is there Karere, is there Karere, and 30th comes, 20th, no salary, 25, no salary, 30th, no salary, 5th, no salary, 10, no salary. We are told they are Karere. So that's the only prayer, that's my only prayer to my owners, if we can improve on that, especially to us coming from foreign countries. We've got, I'm not saying the Rwandans don't deserve it, saying sometimes we've got double things. A player is paying rent here, is paying rent in Kenya. A player is paying rent here, is paying rent in Congo. So it's a small thing, I think. That is the only thing I would say. You give us everything, we have got no complaints. The only thing we could make better is probably the timely release of the same. Lastly, we are going into a league 30-match season. It's a marathon. It's a marathon. Let's behave like Kenyans. Don't be too excited when a South African is leading the marathon. At the end of the day, the Kenyan will win. So let's take one match at a time. I know we are going to play APR, and I was telling my players yesterday that before the English Premier League season started this year, every team had 0 points. And there's a team called Manchester United, and their fans were very excited, saying they're going to win the league. But let me tell you one thing, once the league starts, the order normally follows history. So we have to be respectful of the teams we are going to play, and we must know our right position and seek to make a step every year. Let us not get too excited, too carried on, and put pressure on the players, on the coaches about targets. We have improved the playing units, not only for a fact we know, and I can promise you, I know we will get more points than last year, but let's push one step at a time. Let's not put too much expectations, because every team now, even Bujesera, if you ask them, Etincera, if you ask them, every team thinks they can win the league. But the last 3 years, we know which team has been winning the league. So that's much I can say. Thank you so much.
nabonye umwana ateye komite nziza, kapiteni uri matua, ni mwamwitiye ibyo ari byo byose, umwungiriza we n'abajyanama, kugira ngo bwa bushishozi mwakoze kugira ngo mubatore. Kandi nanjye n'ababeshya amatora sinari mari sinzi uburyo byagenze, niba harimo n'uburiganya, ariko nizeye ko nta bwabayemo kuko buza kubamo twari kubyumva, ariko ntekereza ko ari amatora yagenze neza kuko mwagiye mufata impande zombi kandi mureba abantu b'abagabo, abantu bashobora kubagira inama. Kuri umuntu ubaho atagirwa inama, umuntu ubaho atagira umujyanama, cyangwa se ukagira nko mu buzima ugasanga nta lideri afite, nta muyobozi utagira lideri uburyo. Uri umuyobozi unamureba mu maso byonyine yakureba ukita bikurikije ashaka kubwira, kugira ngo uriya mugabo mwahisemo rwose ni muri byo nari umuntu w'umugabo. Ndagira ngo mbashimire kandi nizere ko iyi sezo mwabivuze ko umwanya wa 6 ni ukuwusigasira, ahubwo tukaza tuzatera imbere aho ngaho. Ibyo ni mubigeraho, ngira ngo indahiro zacu, indahiro za Kota muzamufashije ibyo yasezeranye kuzageza ku baturage ba Musanze, ko nibuze muri sezo ikurikira azaza mu myanya 4 ya mbere, yamamo agatwara n'igikombe. Ndagira ngo rero nongere mbibutse ikintu kimwe, wenda bivugira hamwe n'abanyamakuru bumva, yabivuze kapiteni ati dufatanye nka komite, nibyo mutagiye mu kibuga komite ntacyo yabimaze, komite nayo idakoze ibyayo ntabwo mwagira ibyo mukora mu kibuga. Turabizi ko muri abakozi muba mukeneye byinshi bigomba kubatunga, byinshi bigomba kugira icyo bibafasha kugira ngo mubone n'izo mbaraga zo gukora ibyo ngibyo. Ubwo twabikoraga ari umwaka ushize, ntekereza ko n'ubu tuzarushaho, yaba kubategura neza kugira ngo mugende mu mutwe umutwe ukeye kugira ngo mugire ikintu cyacu mumeze neza. Ariko namwe nkabasaba ikintu kimwe, uretse ko bisigaye nka 2% cyangwa 0.9%, namwe amabwiriza abayobozi banyu babahaye ari kapiteni cyangwa se abakoca, mukayagendera nibwo muzabona intsinzi. Kuko mu myaka yagiye wasangaga tugiye gukina ugasanga umwe ari aha, undi ugasanga utari hamwe. Ndagira ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we, niba wari ugiye gutana ugaca ku ruhande mu gihe urwo atari kwereje, ko dufite urugamba rukomeye. Dufite urugamba rukomeye, mube tayari, ubundi nuko abantu bagomba gutegura amazi. Natwe rero tuzababa hafi, ibyo twabakoreraga byose ntabwo tuzasigaza inyuma, tuzakora ibyo dukora kugira ngo intsinzi iboneke. Ariko ibyo dukora ntabwo tujya mu kibuga ndetse kwicara tugahondagura ibirenge gusa, inkweto yo muri gukina neza cyangwa nabi. Kugira ngo muri nyarabizi telefone zanyu yarazimaze kubera iyo murata ibitego, telefone zagenda n'ishyira tuba twicaye. Mugerageze, natwe tuzagerageza ibyo dushoboye. Ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, muri Musanze FC nta bushobozi bwinshi dufite, ariko ubwo dufite ntekereza ko tubanyemo neza. Ukwezi kwa 8 nabwo bizajya ku itariki ya 5, amafaranga yanyu mwayabonye rwose. Uko niko kuri bivugiye imbere yanyu, nubwo ari makeya, ntabwo mwabona makeya kuko nibwo bushobozi dufite. Rero tugiye kurukita abakinnyi, turakubwira turaguha miliyoni 1 ariko urayicyura, ntabwo tuzigama ibiki. Abakinnyi bashasha nabo kugira ngo buri wese yabonye amafaranga, rukitoma nta n'igice cy'ijana gisigaye. Utarayabonye amanikira n'abatsinze n'amafaranga yanjye. Yewe nkunda guca amazi mwakiri. Jazanye umuntu yari avuga ngo nta faranga nabonye, niyo mpamvu rero wicaye neza mu rwayi bose. Utarabonye amafaranga ashira utegereje. Kugira ngo tubibaze.
ntabwo basengereye baraza gusengera. Hanyuma rero hari abakinnyi baje n'ubundi harimo Valeri n'abandi simbibuka neza banasinye ejo bundi. Twari twabaye sheke kuri 18 harimo na Peter from Ghana. Yes. Twari twabaye sheke kuri 18 z'ejo bundi kuwa kane. Umwe afite ikibazo cy'amafaranga kuna uraza n'isheke bayihindure ari gufata amafaranga ara. Ubwo kugira ngo dutangire shampiyona nta mufite na kimwe cyaro kuri tumanga. Abandi barimo miliyoni 8. Abakora umushahara barawubonye, abashya nabo impamvu umushahara utari kuza nuko baje nyuma, ariko kwezi kwa 8 urumva buri muntu agira atahindurwa ibyavuze. Ikironda kibasezeranyije. Hanyuma ikindi dusa nk'abongereye mu masezerano nabiganiro n'abatoza, ariko dusigaje kubyemeza nka komite, ariko urumva icyo perezida yemeye biba byarangiye. Nabiganiro n'abagenzi banjye kuri telefone, hari ibyo abatoza bansabye kugira ngo bagire uburyo bongeramo imbaraga mu mitegurire yabo cyangwa se mu gutsinda amakipe. Bansabye ko hari amakipe dushobora kubakubira kuri ibyo, twarabyemeye nabyo. Hari amakipe atanu abari imbere, ariko mukuru yo ntabwo nayemeye kuko mukuru ntabwo ari ikipe wambwira mukuru ngajye kuvuga. Ntabwo iyo nayiguyemo rwose, ntabwo ari ikipe wambwira ngo ndayikugura kuri nayo niba nzindi ikabongera muzaba muri kuzuzuza. Hari APR, hari Rayon Sport, hari Police, hari AS Kigali na Kiyovu. Izo nizo kipe twemeye ko kuyitsindira iwayo bazajya bakubira prime, kuyitsindira hano bazajya bakubira prime, gutsindira kunganyiriza na APR iwayo bazajya baba prime, kunganyiriza na APR iwayo mubyumve neza bazajya baba prime babaha, kwitsinda ni prime bazajya bakubira kimwe n'ahangaha. Hanyuma ayo makipe yombi ubona yandi n'ayandi ngo mvuze kwata, ayo makipe yombi yatsindira n'ibisanzwe no kubakura prime, kunganyiriza nayo hano bazajya bakirwe cya kabiri cya prime. Ubwo mwabyumvishe mwabyumvishe neza. Kunganyiriza nayo wayo bazajya prime yose yandi babaha, ariko kunganyiriza nayo hano uziko ni mwanganyaga mu gatatu, si byose bazajya bakubita babagabanyiriza mu cyo cya kabiri cya prime kunganya, ariko si byo ubwo se ni mutazihwanya. Hari ikindi amafaranga arari ni muyagure, si byo kwa gatanu buri muntu agira amafaranga yawe nyamuzangana ngo yakugura muri izo muyagurira asigaye gutsinda amakipe. Hanyuma ikindi komite yansabye ba vice perezida bombi n'abandi n'abaterankunga bansabye ko uriya mukino wa APR mutura abafana. Ubwo ibindi ntabwo mbizi, uriya mukino wa APR muture abafana. Ndumva nizimye mu magambo naregera aho ngaho. Ibyo navuze ndumva ari ibyo ngibyo, ariko ndagira ngo mbabwire ko tuzagumya dufate dushyire hamwe. Umupira n'umupira, ejo muri hano, ejo muri ahandi tugahura n'ahandi, kandi niyo birangira ahangaha no mu buzima busanzwe kugira ngo nyuma y'umupira turabona tukajya no mu bindi. Siko bimeze? Umupira ntabwo ari kuduteza ibibazo. Umupira tujye turwana turi mu kibuga ariko tugira hanze tuba bavandimwe birangije. Ndabeshya? Murakoze cyane rero, Imana ibamugisha.